Leo Twitter kuna balaa linaendelea ambapo Wakazi amesababisha kizaazaa kule Twitter. Na hii ni kutokana na kuandika ujumbe huu, maoni yake tu, mtazamo wake kuhusiana na Ngwair. So hizi ni tweets ambazo aliziandika jana Februari 4 ambapo alisema the duet of Conboy and Rapture is J-Mo and Ngwair reincarnated. Akimaanisha kwamba klabu ambao wamefanya Conboy na Rapture ni kama vile J-Mo na Ngwair wamerudishwa tena. What I heard is fire too. I am impressed by what this youngins been cooking. Kwa hiyo amependa hiki. Sasa hapa watu wakawa wanamkosoa akisema Conboy for J-Mo correct, Rapture for Ngwair no. Big no, I mean he thought of Ngwair for real. Kwa hiyo watu wakawa wametafsiri hivyo. Wakazi akaendelea kwa kusema Ngwair was a good rapper no doubt, but sometimes I wonder what people saw in him that was so exceptional. So hapa anachosema ni kwamba Ngwair alikuwa ni rapper mzuri, hakuna shaka, lakini wakati mwingine najiuliza kitu gani ambacho watu walikiona kwake ambacho kilikuwa cha ziada. I think he was gifted in a way it seemed he did it effortlessly. But I know about a dozen of MCs with better rap skills than him. By the way, the comparison I made isn't literal. So hapa anachosema pia kwamba yes, Ngwair alikuwa ana kipawa na alifanya hiyo pasipo kuonesha nguvu yoyote, yani rahisi kabisa. Lakini najua ma MC wengine wengi tu ambao wana ujuzi zaidi wa rap kumzidi. Sasa hapa ndio paka kusababisha vile Josh akamjibu hapa he was good. Weka orodha ya hao ma MC bora zaidi ya Ngwair na weke list ya nyimbo zao ambazo zimestand muda kama kazi za Ngwair. Alafu Webiru akajibu hapa Wakazi, wimbo kufanya vizuri na ubora wa wimbo kiuandishi ni vitu viwili tofauti. Hashim Dogo ameretire bila hit record, ila uwezo wake kiufundi na uandishi ni undeniable. Sisi tunaongelea hapo na sio accolades wala commercial appeal. Eleweni the difference. Josh akamjibu kila mmoja akae na opinion yake basi. Akajibu tena hapa Wakazi, issue opinion ni moja, ila issue ya specifics na technicalities ni nyingine. When discussing the latter, hatuwezi kukwepa kukosoa opinion ambazo sio merited na uelewa. But if it is the former, you can say he is the god. Ni sawa tu, I can say Langa is the god too. Then leo sasa Wakazi akaja kuongeza hii akisema on hindsight, Ngwair was lyrically good but musically great. Made rappers seem effortless. Had huge hits and had cross demographics appeal, which is not an easy feat. But we got ila speakers and way better technical MCs than him. He just made better music. Sijui kama tunaelewana. So hapa alichosema tu ni kwamba Ngwair alikuwa ni mzuri katika uandishi, lakini katika muziki bora zaidi, yani ukubwa zaidi. Alifanya rap ionekane kama ni kitu rahisi kufanya, tengeneza hits nyingi sana na akawafikia watu wengi aina tofauti. Na vile hapa akaongeza kwamba lakini sasa hivi kuna wachanaji noma zaidi yake yeye na ambao wana uwezo mkubwa kiufundi kuliko yeye Ngwair. Kwamba yeye Ngwair alichokifanya ni kufanya tu muziki mzuri. Sasa hii ndio ikawa imesababisha mjadala mkubwa mno ambao unaendelea sasa hivi. Hiyo ikamfanya Karo Ndosi ambaye ni moja kati ya watangazaji wa zamani, tunamfahamu Karo, mwasisi wa Nyama Choma Festival, ana vitu vingi sana anafanya masuala ya elimu na ni mdau mkubwa sana wa muziki. Akaanzisha discussion Twitter ambayo ipo katika ile feature ya sauti inaitwa Twitter Space, ambapo watu mbalimbali wanajadiliana kwa mfumo wa sauti. So hii hapa ni sehemu ya kwanza ambapo hapa Wakazi anaeleza kwa nini kasema hivyo kuhusiana na Ngwair, kwamba alikuwa lyrically good lakini musically great, na kwamba kuna wachanaji bora zaidi yake yeye. Sasa hapa Wakazi amefafanua zaidi, ila kuna discussion nyingine ambayo inaendelea wakati naweka hii sauti, ambao huko sasa kuna wachangiaji wengine wengi ambao imekuwa personal sana, watu wamemshambulia, wamemtukana, ni ya moto sana. Lakini hii hapa ni yeye Wakazi zaidi, Karo akimuuliza maswali kuelezea ama kufafanua huu msimamo wake. Yeah, so I wanted to hear from you Wakazi, uweze kutuelezea kama ni kwa Kiswahili, kama unaweza kututafsiria what exactly did you mean with that tweet. Tuanze hapo, what exactly were you trying to say? Let's start from there, alafu we'll come in with questions. Okay, kwanza kabisa kabla hata kuongelea hiyo tweet na everything, the background story, me I know Ngwair kabla Ngwair hajatoa Geto Langu. Unaona, namfahamu when he was struggling trying to come up with a song Geto Langu. Namfahamu vipi Ngwair?
mmoja wa wamiliki wa kidimbwi anaitwa Thueni. Thueni mimi hapa ni my roommate since high school. Na Thueni Dodoma na Morogoro amekuwa na Ngwair. Kwa ni rafiki yake wa karibu sana. So kitu kimoja wakati Ngwair ana struggle kutaka kutoka, Thueni used to tell us about Ngwair. And he used to say bwana huyu mshikaji ana kipaji. Yani Ngwair alikuwa ni yule mtu ambaye mmekaa hapa mtu akaja akawafundisha wote kuchora dakika 2 anachora kuliko hata yule aliyemfundisha. Mmekaa hapa mnaamua kucheza mpira wa soka, yeye anatoka, yeye ndo ameshinda magoli mengi sana. Unaona? Mmeamua kujifunza basketball leo yeye ndo anaongoza kwa points. So alikuwa ni mtu ambaye so he was multi-talented. Multi-talented. Ilikuwa sio kwenye muziki tu. Sio muziki tu. Yani Ngwair alikuwa na hicho kitu. Yani he had something extra. Sasa ukija kuamini kwamba kweli hicho kitu ni kweli, alivyoanza kufanya muziki, you could see all those multifaceted attributes ambazo anazo, ambapo anaweza akafanya melodies, anaweza akarap, straight rap, alafu bado anaweza akafanya akaandika hooks na zika make sense. Kuna nyimbo zingine ni anaimba kabisa, is not even rapping at all, unaona, he could swag it out, unaona. Na hivi vitu vyote vilipa versatility ambayo ilikuwa inamsababisha anaweza akarelate kwenye cross demographic, yani kwamba wakubwa, wadogo, kipato cha juu, cha chini, wavulana, wasichana, vyote iko naweza kurelate na. So that's the background story. Na nakumbuka kabisa before you release geto langu, I was with Wayne, tumekutana posta, tunaongea, he's telling us about the struggle, issues of P-Funk, and all that stuff. I remember vividly. Hiyo tuiweke pembeni. He had a career, he was great until amepatwa na umauti. Going forward, kuhusu nikiposti mimi, we all know Ngwair used to work P-Funk alikuwa Bongo Records. Some of his biggest records natoka Bongo Records. Juzi kulikuwa kuna kikao cha composers, producers and everything. I met with P-Funk. P-Funk, who respects my opinion on music, akanivuta pembeni, akanipea kwenye gari lake, akaniambia I want you to hear some of the stuff that I've been working, especially with these young artists. Akanisikilizisha ngoma za Yanunya, akanisikilizisha ngoma za Rapture, na kuna nyimbo moja specifically ambayo Rapture na Conboy wameifanya. The way they did it, they sampled kwanza Ngwair na J-Mo, and then the way they did it, it was like the closest imitation, the closest to what we could come to hear from Ngwair and J-Mo collab. You know, and it's kind of like when they were doing it, and with the blessings of P-Funk, ni kama walikuwa the spirit of those two artists was over them, so they did a great job. Mimi nikasisimka, nikaipenda. So mimi nilipokuja Twitter, I was basically bigging up the youngins for what they're doing, creating a buzz for what's to come, because I know it's coming, and mimi I'm known for that. I'm not asante kama kuna msanii yote Tanzania hii ambaye ana big up wasanii wenzake zaidi yangu mimi. Tena nafanyaga hivyo bila kutumwa. Unaona, kwa sababu silipi hela mimi kufanya vile. Wapo wanaoniombaga ni wanilipe nifanye sifanye. So nilichokisema ni kwamba nimesikia kazi ya Ngunya ni kali. Nimesikia kazi ya Rapture na Conboy, it is reincarnation ya Ngwair na J-Mo, nikimaanisha kwamba it's like what we had then, this is the new era version of that. Unaona, nikasema I'm liking what these youngins wanachofanya, unaona. And to be honest with you, yani sisi hapa, I'm sure the feed cues, the Mwanefe, the Sugu, the Professor J, even the Wakazis now, we are even contemplating kusema we hang up the mic, because the time is gone, tuna vitu vingine, tuna responsibilities nyingine, unaona. Alafu we have youngins there, sisi tukifikia hapa, lakini kama kuna madogo wafanye vizuri, tungeendelea ku hang on, lakini madogo wanafanya poa. Hizi kazi ambazo zinakuja ni vielelezo. So I was kind of like, yo, I'm picking up these kids, they are doing great. Sasa kilichotokea ni kwamba watu tafsiri yao moja kwa moja ni kwamba mimi nimemfananisha, yani wao wakaona kwamba J-Mo ni Conboy, afu wao wanamuona wanamkubali sana Conboy, so hiyo maybe is justifiable. Alafu nimemfananisha Ngwair na nani na Rapture. Sasa most of them walikuwa wana react, lakini they were not directly reacting to me. Nilikuwa naziona zinapita pembeni kama vile hey, no. So kichoniuzi mimi au kichonifanya sana kasema okay, let me keep it fun, keep it a buck, unaona, kwa sababu my opinion about Ngwair hasn't started today, unaona. Na ndio maana unaona the people like Ricky hata Amur, they know my opinion about Ngwair is here leo, na they chimed in a little bit because nikasema let me just let it be known. Kwa nini sisi tuna tatizo tukisema fulani anakupa kumbukumbu ya fulani?
Unaona, ndo nikasema jamani, Ngwair is good, it's very good, lakini on hindsight tukae chini tufikirie objectively. Unaona, can you Hivi say watu kwamba wengi pia walikuwa wanahoji wakazi hiyo hindsight, ulikuwa unasema hindsight hiyo maana yake nini kwa okay, Kiingereza? hindsight kwa Kiingereza. Okay, hindsight ni pale ambapo unajua kuna mambo yanaweza katokea. Kwa mfano mimi naweza nikagombana na mpenzi wangu, nikawa mkaidi, tukakorofishana kabisa hapa, alafu mambo yakapita, tukaachana kila kitu, alafu mimi najiona nimetendewa vibaya, alafu baadaye ukisema hindsight maana yake ni nyuma. Hind ni nyuma, kwa sight ni maono, kuona. Kwa hindsight ni maono yale ambapo unaamua kuangalia sight mirror, uangalie nyuma, una reflect. Unaona kwamba ngoja nirudie ile situation ilivyotokea, alafu ni assess kama kweli mimi nilikuwa nimekosewa au nimekosea. Kwa unaweza kustukia ukirudi nyuma unaangalia, kumbe wewe ulisema kitu ambacho kikamsababisha yule mtu akareact in a way ambayo ikaharibu hayo mahusiano. Kwa hiyo ninaposema on hindsight, nasema hem, turudi nyuma tusikilize hizi catalogs. Jamani, album za Ngwair, single zake, nyimbo za shirikisho zote ziko Boomplay. Unaona? Kwa hiyo nasema on hindsight, let's go back and listen to the catalog yote nzima, alafu to assess na viwango vya skill ambavyo vimekuja kuonyeshwa na rappers wa sasa hizi. Unaona, alafu tupime uwezo huo, hiyo lyricism ambayo tunaiongea, kama kweli ni kwamba unaweza kusema he is the goat, kwa sababu kila kitu ana 10% ya 10. Kwa hiyo nikasema on hindsight he is really good. Unaona, it's great musician because of course kutoa hits sio kitu kidogo. Unaona, au kurelate na demographics mbalimbali sio kitu kidogo. Kuna watu tunapendwa na watu, lakini hao watu wanaotupenda sisi hata shindano hawana, wauni tu. Unaona, lakini kuna watu wadada wanawapenda. Unaona, kuna watu wazima wanasikiliza muziki wao. Umeona? Sasa uweze kusikilizwa na wote sio kitu kirahisi. Alafu mimi knowing him, unaona, na effort ya kipaji leo na kipaji hicho nacho cha kuwa anafanya vitu hata kama alikuwa hajazaliwa nacho, kesho tu anaweza kufanya. Ndio maana ambaye vivi he could do it effortlessly. Sababu that's in him. Na nimetoa hapo background story ya kwamba jinsi gani ambavyo alikuwa na uwezo wa kufanya kipaji chochote, because I know him before rap through the people that are closest to me. Yeah. Kwa hiyo ndo nikasema on hindsight, lyrically he wasn't really that bad tukipima swala la lyrical. Lakini swala tu la usanii, yes he was. Sasa tusipende kusema kwamba hawezi, kwamba ni blasphemous au ni kufuru nikisema kwamba eti nakumbushwa Jemo na Ngwair kwa sababu nimemsikiza Rapture na Congo. Wewe unapima accomplishment na accolades za Ngwair na Rapture, alafu unaona kama mimi nimemkosea heshima. Jamani, ya Marekani kabla ya Jay-Z na Nas na Biggie, unaona kulikuwa kuna Big Daddy Kane, KRS-One na Rakim. Those guys were brilliant. Unaona, na Cool G Rap, unaona. Lakini baadaye wakaja hao kina Nas, Jay na nani. Na sasa hizi tunaongelea Kendrick, J. Cole na Drake, unaona. Kiukweli kiheshima unaweza ukasema, man, you cannot put Drake in the same conversation na Rakim au na Nas. Yes, we know, lakini katika this era with the way things are going, inamaanisha kwamba these are the ones who are doing the best out of the rest, unaona. So Ngwair was the best out of the rest then, and historically he's probably the greatest, because kupata hata hit song siku hizi kwa msanii wa kawaida tena wa rap ni ngumu, si ndio? Lakini haimaanishi kama mimi naweza nikashindwa kusema kwamba katika era hii ya sasa hizi these young artists wanaokuja, unaona, wananipa nani hizo vibe, unaona. Sasa na ukizingatia kwamba I did not say Rapture is the new Ngwair, I say that combination ya wao wawili inanikumbusha that chemistry between Jemo na Ngwair, the way they wrote the beat and the song. So basically I was creating mazingira ya kuwa big up madogo, kutengeneza anticipation, and it was in no way, form or fashion a disrespect to Ngwair. Lakini kama mnataka tuende ile nani, why should it be so difficult and so hard kwa sisi ku make comparisons za mtu ambaye is not like the all-time greatest? Kwa sababu kiuhalisia mtu ambaye ni all-time greatest, ambaye ni undisputed, ni the heavyweight MC Professor J, get well soon. No. Kwa sababu yeye ndo ukibalance nani zote, hakuna anayefikia pale juu. Lakini in the same talk katika top 5 ambao mimi yangu in my opinion, sababu hizi ni personal, it's like subjective and they're subjective. I would say Professor J is the all-time greatest. Na number 1. I would put Sugu, naona number 2. After Sugu anaweza kaja FA au akaja Fid Q. Umeelewa? After that anaweza kaja Nikimbishi au akaja 1 au ndo akaja Ngwair. Lakini well Sorotheng. Samani naomba ni kunukuu. Naomba uanze kurudia ili ni kunukuu kwa sababu nataka ni tweet, ni live tweet. Twende, umesema namba 1 nani nini? Top 5 Dead or Alive, yani all time greatest, the GOAT.
Unaona, namba moja ni Professor J, based on accomplishments, yani zile accolades. Tunaongelea body of work, tunaongelea rap skills, na tunaongelea cultural impact. Umeelewa? Unaona, yani hivyo vitu vyote, commercial appeal, yani vyote, it was all around, na karibia vyote viko above average, na kuna vingine viko 10 out of 10. Unaona, alafu namba mbili nikasema Sugu. Unaona, Sugu, the same way Professor J, the cultural impact, the commercial appeal, the body of work. Sugu na album 10. Rapa anayemfuata Sugu kwa album nyingi azidi 5, azifiki hata 5. Unaona, how can you ignore that? Umeelewa? And then nikasema namba 3 waga namwekaga Fidi, alafu namba 4 FA, au sometimes Fidi namweka FA 3 alafu namweka Fidi, kwa sababu what FA has done is also undeniable and unquestioned. Unaona, with the appeal, with the namba 3 niweka Fid Q au weka Fid Q au FA, unaona, 3 na 4 na 3, yani ndio inategemea mtu nimeamkaje mimi ninavyoona. Unaona, na ukizingatia kwa mfano kama sasa hivi Fidi is still recording, unaona, is releasing music, not even recording, because even FA has records that is released. So he's still doing music as well. Lakini angalia impact ya FA now sasa hivi hadi ni mbunge, kwa sababu kwa mfano feeding cultural impact ya Sugu na Professor J ime transcend beyond the nani, from the streets now they're in a parliament, and the FA is the same thing. Those people was kuwatoa. Lakini let's fast forward and kuja kwenye namba 5. Namba 5 it could be easily. Sasa namba 5 wapi? Si namba 4 na namba 3 tumewapa Fid Q na mwana FA. Fid Q na wote FA kwa pamoja. Ukisema tuwape pamoja sawa. Lakini ukisema make ni kwamba mimi moja Fidi, moja Professor, 2 Sugu, 3 Fidi, 4 FA, au 3 FA 4 Fidi. Ukishaweka wale wawili pale inayofuata ni 5. Aya, sawa, naweka mwana FA au Fidi. Amesema inategemea ameamkaje. Namba 3 na namba 4 yani wana interchangeable, unaona. Alafu namba 5 ndio anakuja nani? Nakasema ni Kimbishi, unaona. Because it's like the skill set. Nani? Nini? Ni Kimbishi. We. Yes. Okay. The skill set, the consistency, the body of work ya Nicki, and the impact to the rap community is undeniable. It doesn't have Nicki kwenye ile saifa yako ndio nani alikuwa watatu. Ndio huyo. Ndio huyo, that's Nicki. Okay, Carol with bars. So it could be Nicki Mbishi number 5, or it could even be One the Incredible, because na yenyewe depends how I wake up, because impact ya One the Incredible, kuna kipindi the whole rap game, the whole rap community was trying to rap like One the Incredible. When was this? It was that impactful. Come on, man. 2010, 2011, 2012. Yes. Okay. Sawa. Nimeona hapo. Hapa tumesemaje? Title inasemaje? Hear Wakazi out. We're trying to hear you out right now. So I have a question. Talk your talk, man. Talk your talk. Hizo ni facts. Trust me. And his body of work is not undeniable. The album zake na yenyewe ni undeniable. So I will say that. Tumefika number right after that. Tumefika number 5 ni Nicki Mbishi. Okay. Yes. So that's your top 5. Yeah, that's my top 5. Then from there hapo, you can place anybody. Sababu saa kuna Solo, kuna Joe Makini, kuna Ngwair, kuna Chidi Benz, kuna J-Mo. Wote hao wanastahili hapo kuwa kwenye top 5. Sasa nani anakaa namba ipi, hiyo ni issue nyingine. It's kind of tough. No. I could even say Joe Makini ndo anafuata namba 6. No, because the level, the longevity and the hits is like it's undeniable as well. Okay. And the rap skill. I have a question. Shoot. Like, Giovanni, you guys, I'm so sorry. It wasn't good morning. I just feel like, why can't he just have his opinion? Like, what's wrong with it? What's the issue? Like, why are people coming at his neck? Because apparently Wakazi hana hits. Nilikuwa napitia comments. Apparently Wakazi hana hit songs. For him to have the right to say Ngwair was musically great, but lyrically nini,
Baki, yani hivyo unajua hata Lyrically good, musically great. yeah, But you know, yeah. there's a lot of people like, okay, if we're gonna talk hip hop, let's really talk hip hop for like the real hip hop, like the real ones, not like the fake ones, like the real Yes. ones, you know, rap. Like, there's a lot of out here who were lyrically good but don't have hits. Yes. Like, that's very common. But you know what? Is The kids don't Wakazi one understand of that. them, Priska? Is Wakazi one of them? I think Wakazi has good songs. I think he has hits. I mean, are they saying because like he's not like, you know? I mean, so for me, I would consider Wakazi kind of like I don't know if there's like a not like indie, you know what I'm saying? But he took the independent route, you know what I'm saying? Anybody who knows Wakazi's stories, he took the independent route. So I think he has good songs. I mean, I personally don't have a top 5. Priska, wewe unaongea hivyo kwa sababu wewe ni diaspora, sawa, wewe Marekani nini snake No. nyingi, unaona wewe sikiza. Wewe na Wakazi snake wote wawili snake. Sasa, hebu turudi nyumbani kidogo. Wow, Carol, for real? Yeah, Nika, I'm not Sheena. It's fine, babe. You got it. You got it. You got it, baby. Listen. I am trying to speak for the people on behalf of the people right now. Okay. Now listen. Okay, honestly, what I put to Wakazi, like the people. No, listen, the people that he mentioned, absolutely, I would say they are, you know, they are hit makers, absolutely. And actually, he mentioned some people who, I mean, I might have a personal bias, but there's somebody he didn't mention in that list, but it's fine, it's not my business. But I think if hip hop is sport, and anybody knows in hip hop, like you're supposed to talk your, you should think you're the best. You should think that you're better than. That's what they do. So like, That's true. understand. Okay, Carol, that gets me to the next question. Carol. Yeah, ndo swali hili nilikuwa nataka kuuliza Wakazi. Wakati kila siku ukianzishaga mada yoyote, ukitoa maoni yako yoyote, haswa kwenye tasnia ya muziki, kwenye sanaa. Mimi kwa kweli kama mpenzi mtazamaji wa pembeni, huwa naonaga kwa kweli kakangu mpenzi mtarajiwa huwa unakuwa attacked sana. Yaani kwa kweli huwa wanakushambulia sana. Sasa huwa najiuliza kweli, kwani kwa kwa maoni yako, yani katika 1 na 2 ukiskuti unafikiri yani kwani tatizo liko wapi? Yani kwa nini hawakukubali yani kwa mfano? Yani kwa mfano. Unavyoona wewe mfano. Karo, mti wenye matunda ndio unaopigwa mawe. Yani that's basically the bottom line. Alafu kitu kingine ni kwamba kuna ile entitlement ya kibongo ambayo inaweza kujengwa na perceptions za watu based on wanakuchukulia vipi. Mimi jina langu la mwisho tu tayari is a disadvantage kwenye art form ya rap ambayo mostly inatokana na watu ambao they come from struggle. I don't look like, or I don't perceive like I'm coming from struggle. You see what I mean? No. Sasa it's like nobody is gonna sit there na kuona kama vile whatever this guy is saying in a merit, because they wananiona kama vile niko privilege. I'm coming from a place of privilege, and I'm not really into the struggle, the rap au ya the way the struggle ya watu wengi wamepitia. Kwa mfano, nitakuelezea mfano. Unakumbuka ugomvi wa Twitter wa mara ya kwanza wa mimi Nikimbishi na Godzilla? When Nikimbishi na Zilla we were talking Ngwair, we were talking about freestylers, and then Ngwair wakasema is the best freestyler. Nikasema okay, mimi mbona najua watu who are better as a freestyler. Nikasema Niki na Zilla, I've seen them, and I've seen, and then nikamwambia na mimi najua. Sasa I was bigging up Niki na Zilla, lakini Zilla na Niki they were dissing me. One of the reason is wakati wao wanaenda British Council, wanaenda Clouds kwa Nchakali kule na kwa DJ Feti ku freestyle, I wasn't there. Umeelewa? I wasn't doing it with them. So it's like they cannot vouch for me because they did not see me firsthand doing it. Umeelewa? Lakini just because they didn't see me, na mimi hapa kuvouch for them because I could hear, I could see what they were doing. Ngwair, so mi kabla sijaenda America the first time, ile Ngwair anaimba in the club ya Marcus Houston, anakuja na Chana Bills, I saw that. So I was like, okay, it's nice, it's cool. Lakini it's like the way kina Nicki wamekuja kuifanya in an intricate way, I was like, that's better. So I wasn't knocking him, but I was like, okay, these guys did better. Lakini hao ambao mimi nilikuwa nawasifia, wow, they were dissing me or they were disregarding me as if mimi hapa sifanya nini, sijui ku freestyle. So kuna hiyo kasumba sana when people did not see you struggle with them na nini, it's like nobody can really vouch for you and think like you deserve to say certain things. Alafu na vivyo si nyumbani kwetu,
mwenye hela ndo anaonekana anaongea maana, au kama hivyo kwenye mziki, kama hivyo wewe una hit songs za kwenye radio hits au say club hits. Sasa bro, Then mbona unaiweka kama vile wewe una hela? Mbona umesema wenye hela? Kwa hiyo wewe una hela. see, relative, it's relative. Sina hela hivyo kama watu wengine. So yani nilikuwa nasema tu in general, kibongo mwenye hela ndo anaonekana. Yani kama watu hawajui na hela au wakakuona una hela, hawatakuheshimu unachokiongea. Lakini kuna muziki hivyo hivyo, kama hauna hits or radio hits, unaona, opinion yako haimati, unaona. Sasa hiyo ni kitu, ni mentality ambayo iko kichwani mwa watu, unaona. So it's kind of like tough to put it out there. Alafu na vile hatuna desturi ya kumappreciate mtu ambaye ana confidence na uthubutu. Amesema hapa nani hapa Priska, ni kwamba you have to talk your shit in hip hop. Lakini bongo, if you talk your shit, unaonekana unajua, unaonekana mjuaji, unajifanya wewe una kiburi, kwa hiyo unakufanyizia. So they never seen nobody as confident and with as daring as I am kusema what's really on my mind, because watu wengi wana unyumbu ni kufuata mkumbo tu, unaona. Kuna watu hata Mwana FA alikuwa akikosea, akiongea kitu ambacho is not really right, everybody ana retreat na kusema sawa, unaona, sababu ya huo unyumbu naongelea mimi hapa, unaona. Na ukimchallenge na mimi na FA ni washikaji, not the closest of friends, lakini tuna washikaji, unaona. Nikimchallenge kwenye Twitter pale kuongea kitu, somebody ananiona kama mimi nimefanya dhambi gani, all these people become your enemy just because mtu wao, bosi wao umemwendea nani, unaona, umeongea kinyume na what he was saying or what he was perceiving or some shit like that. So that's all that is. Lakini it's like most of this time people ambao wanakuwa na criticize, none of them, ukiongea baadhi ya watu ambao wananiongeleshaga pale sasa hivi ni kama washikaji zangu, so wananichokoza maksudi, they want to get me triggered, unaona. Lakini wengi wao ni wapata mkubwa tu, unaona, ambao they have no information of these things na kuvijua vitu hivi intricately, ya kuweza kusema kwamba mimi ninachokisema wakakili refute, unaona, with merit kabisa hivi. So basically, yani that should never phase you. Na narudia pale mti mwenye mawe ndio unapigwa matunda. Mimi nakumbuka nimekuja TZ first, everybody was dissing Joe Makini hajafanya chochote, hajamfanya chochote. Hadi mimi nikana waulizaga wa MCs kule tamaduni, like, okay, what did Joe do? I mean, come on man, unaona. Lakini hivyo mti mwenye matunda ndio unaopigwa mawe, sababu this was a time hapa, it's like the king was Joe, unaona. We always knew king was Fid Q was king or perceived king, lakini kuna kipindi hapa it was Joe, na hata ikawa created that thing between Fid and Joe Makini, unaona. And that's the truth, that's the reality, unaona. Kwa hiyo there's nothing man. Na hapa katikati mimi ukipata vifusa vidogo vitatu au ukiongea vitu na nini watu wanadis, kwani mimi nilimkosea nini Tidi hadi akanidis kipindi mimi naenda Big Brother? Labda niulize kama Karo unajua uifanyaje every day outside tena when I was chosen kwenda kuperform Big Brother afu Tidi akanidis. Yani kwanza kama Watanzania tukuelewa, yani ghafla tu umekuja tu ghafla na Kiingereza chako, wakati sisi tuna wasanii wetu wamekaa miaka na miaka wamepambana, wamepambana kweli kupata hata ya time huko maredioni, kupigwa nini, kuperform nini, ghafla tu unaenda kuperform South Africa. Sasa Karo, kwani South Africa wanakaa wanasikiliza Clouds na EFM na East Africa wananana napigwa ndo amchague aende? Listen, mimi unajua one thing that I'm trying to understand Wakazi ni by the way, that was supposed to be a joke. Please don't take me seriously. Wakazi najua. I'm sure kuna watu wengine they're like, Carol, what? No, that was a joke. So my issue is, it almost seems like, and I think we've had this conversation maybe now a lot of times, it's almost like kuna you against them or them against you. And I've always wondered why it is like that, because I mean, you have this vision for hip hop in Tanzania, you have this vision for the industry. You're one of the very few people who I know ambao wameingia tu kwenye muziki, and they were all about branding, and turning music, monetizing music, and taking it as a profession. Yani kabisa mtu unakuwa serious, nani kama biashara, kama brand kabisa. So I've always wondered, do you think the problem is the language that you're using and not just Kiingereza kama Kiingereza? Yani kwamba kuna lugha fulani ambayo hauongei sawa sawa na wenzako. Sawa, kwa sababu nakumbuka hata
there was quite a lot of pushback hii juzi hapa kwenye issue ya mirabaha tulivyoona wewe na Fidi mmeenda, and people are like, what is Wakazi? Watu walikuwa wameongelea sana Fidi, lakini people are like, what is Wakazi doing there? Like all of a sudden, why does he have the authority? And then I was thinking in my head, by the way, I was just thinking kwamba Wakazi is also ni mtu ambaye yuko very proper. Kwa hiyo unaweza kukuta kwamba ameshajisajili huko kwenye haya mashirikisho yao, sijui kwenye mavyama vyao, inawezekana hata ana cheo huko, yani people just don't know, you know. But I've always wondered where the disconnect is, and whether you have also taken time to self-reflect na kuwaza kwamba maybe I'm not speaking their language, maybe I'm not moving the same rhythm, you know, that they are moving. Maybe this is how I can change, not necessarily to relate to them more, lakini kupata hata entry point, kwa sababu mimi, like I've always, this is something that I even tell Nani anaitwa Idris, because I'm like, we have to have a mash of what we consider to be contemporary, urban, whatever, whether it's old school and new school. Yani there has to be a mash, not necessarily yani, lakini kuna ushirikiano ambao inabidi uwepo, because you people, you need to speak with one voice. Like hatuwezi kuendelea kuwa na matabaka. This is how we stay not winning. So where do you think the I have to disconnect disagree with happens? that. No, Carol, nakuelewa actually, Prista, lakini in the context of muziki wa Tanzania, right? When I say muziki wa Tanzania, by the way, I'm speaking this from the context of mobilization. Wakazi ananielewa kwamba like hiyo disconnect, unakuta kwamba he would be saying A, B, C and D, wengine wanamwona huyu Boshen tu anaongea nini, kwanza anaita Kiingereza chake, wengine wanaweza wakasema kwamba ana relate na mambo yake ya siasa. But where do you think the disconnect happened? Actually, that would be my question. Yeah. Actually, this hakuna disconnect. It's the other way around. I'm giving people too much access to me. Now, this is it's a gift and a curse kwangu mimi, based on how I operate my brand. Mimi hapa, I chose not to be an elitist when it comes to brand. Nilikuwa nataka niwe brand ambayo ni reachable. Unaona. And remember, when I first officially became an artist, I was not getting that much radio support, traditional media support. So I was forced, mimi hapa, kutumia mbinu zozote nazozijua, including social media, kujijenga. Unaona. Kwa hiyo kilichokuwa kinatokea ni kwamba kila mtu mimi nilikuwa namtreat kama customer. I'll give you even a joke. kuna kipindi some girls were used to say kwanza, Wakazi, you have interest in you, and then shortly inakufa. And that was because I will be so nice as a customer, na kipindi nilikuwa nauza CDs na nini, unaona. So I will approach you in a manner kama muuza vitu, na mimi that's one of my AKA. Alafu so a woman would think kwamba vile he's trying to get with me, unaona. Alafu ghafla ananiona niko sehemu nyingine kabisa, anafanya mambo mengine tofauti. So he's like, okay, this dude interest yake kwangu imekufa mapema. But I was treating them as customers, basically. So I was very accessible, and I would talk to a person with 10 followers the same way ambavyo nitaongea na mtu ambaye ana followers milioni. So the way ambavyo nimejiweka mimi kuwa accessible ndio imesababisha watu wengi wanaweza waka say whatever they want just to get the nani out of the cloud out of what I'm doing. So sababu ukiangalia, I'm not the only artist ambaye anaongelea waga vibaya, unaona. Lakini nisema mimi ninavyojiengage na some of the tweets mbaya, inasababisha zangu zinakuwa magnified more than what the bad way or bad things other artists have been talked about. Lakini nikimute mtu akiongea ujinga, Carol, wewe unfollow me, simfollow, afu kaongea ujinga, you wouldn't even know. Unaona. Na the reason why sometimes waga na entertain kuongea na watu ambao maybe they are insignificant, we can say that, ni kwamba nakuwa natakaga how I take it ni kwamba these are burning questions za watu, unaona. So I'm like, I might as well address the issue pale kwangu, unaona, with a quoted tweet so that I can clear the tatizo. Umenielewa? So hicho ndo kitu kikubwa ambacho mimi nimekuwa nakifanya mara nyingi. So like let me educate, let me inform these people, unaona. Kwa hiyo imenisababishia kwamba mtu yote anaweza akanyandishia ugomvi kesho, akaongea kitu chochote hapo kesho, unaona, akaona kama ni sawa kumridicule Wakazi. And of course kuna baadhi ya watu ambao ni washaji zangu na wananitaniaga, and then some people wanafikiria wale kwamba it's a trend kumtania Wakazi. Yani kama leo kuna watu they would just throw in the 2 cents about Wakazi because Wakazi was fucking trending. I mean, where I was trending, I made him trend, and I was fucking trending too. So it's like, it's a cool thing to do, you know what I mean?
unaona. Kwa hiyo I don't really think mimi na disconnect na watu kwa sababu watu naongea nao, how can I disconnect, unaona. Mimi nikitoka out, mtu akinyomba picha sijawahi kukataa, unaona. Mtu akinyomba ushauri sijawahi kukataa. I give up coming artists ushauri. Some of the biggest artists naojua kwenye game, I've been helping them with their things, unaona. I just don't say, unaona. Lakini it's like I've done a lot for the industry people. The people, wani watu unaowafanyia mazuri, unaona, au ambao wanaokutana na wema wako sio wepesi wa kuongea mambo in public, unaona. Lakini it's like hawa wanaongea mabaya ambao hawakujui ndo wanayaongea na wanaongea kwa sauti kubwa, umenielewa. So I doubt kama kuna disconnect kati ya mimi kwa sababu I'm bilingual. Nimeishi Tanzania, nimeishi maisha ya juu, ya kati, ya chini. Nje nimeishi maisha ya juu, ya kati, ya chini, unaona. Naongea lugha zote mbili kwa ufasaha kabisa, umenielewa. Alafu na relate na underground artist the same way na relate. Mimi na access na Diamond, na Alikiba, na access na Harmonize, na Wanafa, na FDQ the same way na access na underground wadogo, na access na mfanyakazi wa redio wa chini, na access na mabosi wa kwenye redio. Wote wananitreat with the same respect. So I do not have any disconnect. Nikiingia Uswazi mimi Mtandale, watu wananipa respect the same way nikiwa Masaki naongea na watu lugha sawa. So I do not have any disconnect. It's the way tu nimejiweka accessible ndio inasababisha a lot of people could have a lot to say about me because they think it's a trendy thing to do. All right, Priska, you had something to say kabla sijaanza kuwakaribisha wengine. Girl, no, because I feel like we're really not getting to the meat and potatoes, but it's fine. We can keep it cute because, like, I just feel like arrive. No, like hip hop is like no, honestly, like, and I get it. We're like okay, but like the hip hop in Tanzania, it was obviously influenced from hip hop in America, right? Because that's where hip hop was created. So I feel like if we're gonna talk about it, like we need to get to the root. So I'm waiting for us to get that. Like this whole thing, keeping it cute. Like hip hop is not cute. Like used to die over the shit. They're still dying. Not saying we need to do that in Tanzania, but like I feel like we're just like trying to make hip hop seem like it's like, oh, everybody get along. No, they don't have to get along. Like are just starting to get along like recently in recent years. Like before, they didn't like each other. Like even to this day. So like this whole thing about like making hip hop be a cute sport and no, like I feel like Wakazi's in his right. Like if niggas don't like him, they don't have to like him. I don't know. I just feel like we're not really respecting we're not respecting hip hop for what it is. We want to make it like it's sweet and like it's not. It's a grimy game. So I feel like if you can't handle it, stay out of it. Yeah, by the way, actually on the other end, I actually love it when I'm polarizing. Would you katika No, that's what hip hop is. Like yes. What? Uh-huh. Yani it's like Also, naipenda hiyo polarizing kwa sababu it's like not kuna watu wanafanya vizuri sana hapo wanaongelea vibaya sana. Kwa hiyo it's like I'm like come on man, I'm not here for you to like me. I mean I'm here to do what I feel is right, what I know is right. No. And then you either love me or leave me alone. So that's basically how it's supposed to be. So and then the thing is I'm also naweza nikasema naishi kwa uhalisia. Yani siwezi kukaa hapa mimi nikajiona labda mkubwa kuliko msanii fulani kwaona anaongea sababu mimi ni mkubwa. Hapana. I just happen to have certain knowledge. I will speak it and share it. Unaona? Kama unasema kuna wasanii wananizidi taarifa, kuna wasanii wananizidi maarifa. They just don't have the guts to say or do what I do. Basically. Sasa Wakazi sawa ni msanii mkubwa, msanii mkongwe katika hii tasnia yetu ya hip hop. Lakini bila kumoffend au vipi, unajua hata kama mtu utakuwa una uwezo wa kuchana, kwa sababu hata kuna marapa wa hip hop academy tunafahamu nao wana uwezo wa kuchana. Lakini kuna kitu lazima uwe nacho kama swag fulani hivi. Hasa ukiangalia flow nyingi za Wakazi zina miss ile vitu manake. Kwa mfano ukimsikiza labda nikimbishi kuna kitu anakupa, yani achilia mbali zile lyrics zake ambazo utapata, achilia mbali midundo, lakini mwenyewe kuna kitu ambacho anakupa zile swag ambazo kwamba wapenda. Sasa flow ya Wakazi ni ile kwamba kama tu sisemi kama mlishompoto ambaye hana beats lakini ati ya so unakuta muda mwingine kama mtu unachoka kusikiliza au watu wengine uzime redio au labda uondoke, ndio maana unakuta kwamba sasa afu mwenyewe Wakazi jinsi anavyojiweka ni kama mtu fulani ambaye anajua sana tunapoishi sisi, labda kama hatu crash. Kwa hiyo tunaona mbona hii mistari yako tukiangalia sawa, pengine una uwezo wa kuandika, lakini ile flow sasa jinsi ya kuflow
Kwa maana kama kila mmoja akiamua kuchana kama Wakazi huwa anaweza, ndio mtano tunaongea hivyo. Yaani ni vigumu kuchana kama ni Kimbishi kwa mfano, ngumu sana hivyo maana yake. Au kama wani incredible, mtihani sana kuchana kama yeye. Lakini kama Wakazi 1 2 3 4 5 6, mbona kama hili kila mmoja anaweza la Wakazi, tofauti kwamba tu ni kuandika. Sasa kwa nini yeye kwamba hajione yuko juu sana? Wala sio Ulaya, shida wala sio Ulaya au Marekani. Shida kwamba yeye tunavyojihisi sasa, tunavyohisi sisi, yeye anajiona kwamba katika wachanaji maana yake wakali sana wapo. Anaweza kuwa katika links za kuandika sawa vizuri, hasa jinsi unavyozipeleka mbele. Sasa jinsi watu tunavyozipokea sisi, tunaona ile flow ya kuchana kwa Wakazi ni ya kawaida sana maana yake. Sasa hili mimi nimeliongelea kwa huku mtaani kwetu sisi, na hata sijaficha kuongea ukweli. Ndio maana tunaishi kama vile watu kwa tunachuki au hatumpendi. Shida wao sio kizungu, hata kama tukifahamu sawa, Kazi na kifahamu sawa, watu wafahamu hilo. Na shida wao sio kukaa Ulaya, hata kama hatujafika sawa. Haukwenda Big Brother kuperform miaka ile. Sawa, shida ni kwenye flow ambazo Wakazi anazitoa, tunazihisi zipo noma. Yaani hata mtu kuchana kama Brother Wakazi Legacy, bro, naam, unaamini kwamba katika mziki pia kwenye genre tofauti tofauti, yani kwamba hata tunasema sisi mafanzi au sio, kuna nyimbo ambazo mimi naweza nikazikubali, kuna wasanii ambao mimi naweza nikawakubali wewe ukawakubali. Je, haudhani kwamba hapo utakuwa haumtendei haki ukiutumia ujumla ambao unautumia wewe kwa sasa hivi? Kwa sababu mimi naamini kabisa kwamba kama angekuwa hana, yani watu wangekuwa muelewe kama hivyo ambavyo unasema, inawezekana angekuwa ameshaachana na huu muziki. Au unaonaje? Labda kwa mfano, unajua hata tukiama hapa katika hip hop kwa mfano, tukasema tuingie huu muziki wa nyumbani wa Bongo Flava, kuna wasanii kibao ambao watu kwamba hawapendi, kama vile pengine akina Harmonize. Mimi kwa mfano binafsi mimi simpendi, lakini nyimbo zake kuna mtu anasikiliza hata kama simpendi. Sasa kwa Wakazi huu jumla upo kwa wengi, yani kama tutasema tuwekelesho, kwa sababu Wakazi na kile hata crashing Twitter, kama tuseme kwamba tuipitie basi Twitter ambazo watu wanamcrash ni wengi sana maana yake. Yani hata kama ni Kimbishi na Wakazi ukisema lese ulinganishe, basi Wakazi atapokea nyingi. Au kwa msanii yeyote maana yake wa hip hop Wakazi atazipokea. Basi naomba niishe hapo niwapishe. Usiondoke. Wakazi, you wanna respond now? Nataka niongee naye sasa hivi mara moja huyo. Yeah, sasa zile nilikuwa nataka wakati tunasubiri Carol come by, jamaa Kalisa alipokuwa anaongea. The issue ya Kalisa, ngoja nikwambie, kuna hip hop unaona, tunatofautiana vipawa, unaona? Yaani we are gifted differently. Unaona? Kuna watu wamepewa zile sauti za mamlaka. Unaona? Kuna watu wamepewa sauti za mamlaka. Unaona? Kuna watu wamepewa uwezo wa kuimba haraka au kuflow haraka na ulimi mwepesi, unaona? Kuna watu wamepewa kipawa cha maneno ambayo yanafurahisha au yanagusisha, yanahamasisha. Yaani tumepewa vipawa tofauti. So sometimes kwa mfano and this is ishai kutokeaga kwamba people were comparing me to Calligraph Jones, unaona? Most of the time because anavaa kofia kama mimi, mweusi kama mimi, and then anaimba bilingual kama mimi. Lakini Calligraph ana flow, ana ability ya kuflow kuliko mimi. Yaani range yake ya flow ni nyingi sana kulinganisha na mimi. Lakini mimi nimewekeza kwenye hiyo mistari. Maana kama wewe unaponiambia eti jamaa sasa ana flow kawaida, sawa unaweza kaandika, of course. Najivunia kama mimi ni mmoja wa waandishi wazuri wa hip hop. Sababu ni mwanafunzi mzuri, najifunza na I'm keen into that. Ndio maana inapokuja kwenye swala la lyrical, unaona, you can never say anything about it, unaona? So, ukinifanisha na Calligraph, ukiondoa hiyo appearance, it's like we are not the same thing because amewekeza kwenye the flows na delivery. Mimi nimewekeza zaidi kwenye the lyricism na context ya kile ninachokisema. Sasa wewe unawezekana na Priska amekwambia, actually haikuwa Carol, anakwambia kwamba you could like this person, somebody else could like another. Yaani wewe unaniona mimi mwepesi, kuna watu mimi wananiona mkali, unaona? So personal preference ni tofauti. Sawa, you like Nikimbishi, but there are people who like me. There are people who like Nikimbishi and me. There are people who like me and don't like Nikimbishi.